Tervetuloa GameDay-lähetyksen pariin. Illalla Vaasan Sport kohtaa HPK:n Hämeenlinnasta ja joukkue sai tuoreita vahvistuksia tuossa jonkin aikaa sitten ja paikalle saapui Lannon. Welcome to GameDay show. Thank you. When did you arrive to Finland? I guess it would have been a week ago. A week ago today. Yeah, I got the phone call on Tuesday night from my agent that there was some interest. Team was looking for a defenseman. Made all the arrangements on Wednesday through the league and my former team in England, and then I was on a plane Thursday from London to Helsinki. Kosu, the trainer, drove me from Helsinki to meet the guys, and been with the team ever since. Tell us a little bit about yourself. When did you start to play hockey? I started to play on a team when I was as early as I was able to. Probably 4 or 5 years old was my first youth hockey experience. I have a funny a baby picture where I was learning how to walk in my house, and I might have been 18 months old and not a stitch of clothing on me, but wearing a helmet and hockey skates and walking around the house. So I've been on skates my whole life, and the game of hockey, you know, I've put a lot of work into it, but it's also rewarded me with some great experiences. Have you played in the States before? Yes, yeah, I played youth hockey and high school hockey in the U.S. I went to university outside of Boston, played my first 5 years professionally around different teams in North America. And then it was my 6th year pro that I first came over to Europe with an experience with Kalpa, and then went from Finland to Austria. After Austria, I took a break for a couple of years. Then I returned last season to playing in the U.S., then to England, and now to Vaasan. When I was looking at Elite Prospects, little bit information about you. So there is 4 years, did not play. Why did you quit? I guess the simplest way to answer that question would be to say that I just wasn't having fun playing hockey. Going from Finland to Austria felt like a step back to me, and I didn't have a great experience in Austria. I loved my teammates, and Austria was beautiful, but it was less than I expected hockey-wise from a professional standpoint, from an organizational standpoint. And I think after 25 years of playing hockey, I just needed a break. It wasn't fun. So I had actually at that time signed a contract to return to Kalpa. And I was supposed to go back there and play, and I called the manager and I explained my situation. I said, "You're paying me this summer to be in the gym doing squats, and I'm at the beach reading books, and I don't feel like leaving. Like this feels right." And the passion was kind of gone. So I took some time off. When I retired the first time, I thought that was going to be the end of my hockey career. But it turned out that the game just kept pulling me back. Even if I wasn't playing professionally, I was still, on the ice coaching. I worked with youth hockey teams. I worked with junior teams, and I think through that process, the passion came back. And it was after a few years away from the ice, I had the somewhat crazy idea that I wonder if I could still do this. And so it was last summer. I made a few phone calls and got myself an invitation to a training camp, and 2 years later, here I am back in Finland. So it's been a 2-year process to get back to this level, and to be honest, I wasn't sure that it was going to happen, to be able to play hockey at such a high level again. But now that I'm here, it feels right. I'm loving the game. I love playing at this level, at this league, this style of play. And I'm having a lot of fun. So I took 4 years off, but I think in the long run that may extend my career. It was 4 years that allowed my body to heal up from the bumps and bruises, and I feel fresh and I feel good. And even though I'm 36 on paper, I like to tell myself I'm 32 in hockey years. I think that it's very, very important that you have that joy
when we are talking about training, that you like to, it's like a lifestyle. Yeah, absolutely. I mean, the reason that everybody starts playing hockey is because it's fun. And I'm a firm believer that it should stay that way. You know, there are times with the travel and you know, with the physical toll it takes on our bodies, it's, you know, there are going to be some days that are better than others, but even at 36 years old now, I still love to come to the rink, and I love to train, and I love the experience with my teammates. And I think part of the reason I came back to hockey was because I looked at what the real world had to offer as far as job opportunities, and sitting at a desk or all day from 9 to 5 with people that didn't necessarily play sports or get just the camaraderie or the sense of teamwork and all those things that are so important and kind of drive my passion for hockey, that once I saw what was out there, I decided to run back and just make the locker room my office. What can you tell us about hockey and Great Britain? Do they love hockey there? They do. There are some teams in that England Ice Hockey League, the EIHL, that are very good hockey teams. Belfast is one big stadium arena team. They have 8,000 or 10,000 people a night. Nottingham is the same way. Sheffield brings about 10,000 people. Cardiff Devils have a smaller rink, but a great hockey team. So, you know, I think maybe 10 years ago, England had a reputation of being a real rough and tumble league, and a lot of former fighters went there, and it was just kind of a debacle on the ice. But the game has really taken some, you know, some big developments as far as I understand. And this season, I was impressed with the pace of play. All that being said, going from England back to Finland was a big adjustment. My first game last Friday, it felt like everything was happening in fast forward. Just the speed of the guys, these young players in the Finnish game, they absolutely fly on the ice. So it's been a challenge for me, but one that I welcome and one that I enjoy. I had a great experience in England. I really liked my teammates, the fans. We had great support from our fans. But when the opportunity presented itself to return to the SM Liga, I knew I had to take it just for the challenge and the opportunity, and you know, kind of almost bring this full circle from where I walked away from that contract years ago, and now here I am again. How much do you know about Finnish league now this season? Have you followed it? Not really, no. You know, I kind of follow the league that I'm in. So now that I'm here, I've been looking at the standings and kind of seeing, you know, where we're at and what we need to do, and you know, some awareness of who the top teams are. But yeah, when I was in England, my attention was on the English league. Yeah, I'll probably still follow the English league just because I want to see how my former teammates are doing. But like I said, you know, just excited to be here. I know there were a few points out of a playoff spot right now. You know, a good 2 points last night, and looking forward to getting 3 points tomorrow and hopefully closing that gap. So, welcome. Thank you. And thank you. Kiitos. Kiitos. Sitten jatketaan GameDayssä valmentaja Sami Tervosen haastattelulla. Tervetuloa. Kiitos. Äsken Lannon oli tuossa haastattelussa, ja kerroppas vähän kaverista. Minkälaiseksi kaveriksi hän on osoittautunut? Hyvä ensivaikutelma on ollut nyt, että pystynyt pikkuhiljaa adaptoitumaan peliltä paremmin tähän liigan tempoon. Että varmasti isommat haasteet on ollut nimenomaan siinä, että vauhti, mikä on ollut Englannissa yksittäisten pelaajien kohdalla, ja tilanteiden tunnistaminen sitten taas tässä liigassa, niin alku oli sellaista pientä alkukankeutta siinä, että käpit oli isoja koko aika puolustajassa ja mies ei päässyt oikein omilla vahvuuksilla pelaamaan, mutta huomattu kuitenkin, että peliltä nyt niin ottanut askeleita hyvää suuntaan. Viime peli oli paras tähän asti, että ei oikeastaan ollut omissa mitään isoja ongelmia, sitä yhtä rankkaritilannetta lukuun ottamatta, ja muutenkin niin kuin ehjä peliä. Siihen bonuksena maali, mikä oli varmasti sitten miehellekin iso plussa, ja hyvä sisääntulo kotihallissa, niin hyvä fiilis ollut. Muistuuko sulle yhtään sun
uran aikana tällaisia, että joku on ollut useammankin kauden pois ihan kokonaan pelikentiltä ja sitten tehnyt comebackit? No ei ehkä noin pitkiä aikoja. 4 vuotta kuitenkin on äärettömän pitkä aika ammattilaisurheilussa, että pystyt olemaan sivussa, mutta sitten taas se kielii kuitenkin jostain sellaisesta niinku huippu-urheilusta, mikä on niinku pelaajassa sisällä. Että sä et pysty 4 vuotta olemaan pelaamatta ilman, että sulla on äärettömän hyvät pohjat ja sellainen niinku luontainen kyky harjoitella ja pitää itsestäsi huolta sen 4 vuoden aikana sitten. Ja sehän onneksi tällä miehellä on kova, että se urheilullisuus on kova niin kuin elämäntapa jo pelkästään ja ollut niin kuin ihan joukkueensa kärkiurheilijoita, aina on pelannut missä tahansa ja se on mahdollistanut varmasti myös se, että 4 vuodenkin jälkeen niin on pystynyt palaamaan kaukaloihin. Tuossa keskiviikkona kohdattiin Helsingin IFK. Mitkä on fiilikset tuosta matsista? Se oli ihan hyvä peli, että siinä oli paljon hyvää ja sitten paljon myös sellaista niin kuin isosti korjattavaakin. Et kun verrataan viikon takaiseen peliin Helsingissä IFK vastaan, niin nyt tunnistettiin tilanteet paremmin, oltiin ehkä viisaampia tietyillä kentän osa-alueilla ja myös sitten, että meidän pelaajista sellaiset isot voimat saatiin näkyviin yksilötasolla, että siellä nousi ihan uusia ratkaisijoita, niin se oli todella mieltä lämmittävää, mutta kyllä vaan tuo jäähymäärä meidän pitää saada yksinkertaisesti kuriin, että nyt me kärsitään liikaa isot rangaistukset ja myös nyt tuossa pelissä ei ollut paljon pieniä, mutta niitäkin otetaan edelleen liikaa, että kyllä se 3-2 minuuttista alkaa olla lähellä sitä maksimia, että me pystytään laadukkaasti pelaamaan sitä alivoimaa. Ja tuollaiset 5 minuutin pitkät pätkät, ne aina kuitenkin heilauttaa sen pelirytmin niin sekaisin tiettyjen pelaajien kohdalla, ketkä pelaa paljon sitä alivoimaa. Ja myöskin sitten se, että siellä on samat pelaajat blokkaamassa kiekkoja, hyvä ettei luita murtamassa niin joukkueen puolesta koko aika, niin se meidän on saatava kuriin, että me kärsittäisiin siitä pelikieltojen muodossa tai sitten se yksittäisen pelin sisällä. Ja tänään perjantaina sitten uutta matsia ja onko meidän poissaololista vielä kauhean pitkä? No muutamia sairastapauksia on edelleen ja ehkä enemmänkin toipumista niistä poispäin, mutta ainakaan nyt tällä hetkellä vielä ei ole uusia pompannut silmää. Innolla toki odotetaan, että mitä päivä tuo aina tullessaan, mutta ollaan siinä aika samoissa mitä viimeksi ja nyt katsotaan vielä muutama kurinpitopäätös siihen päälle, että mitä tulee, niin ollaan sitten fiksumpia. HPK on kohdattu jo kaudella. Pystyykö yhtään vetämään yhteen, minkälaisia nuo HPK-matsit on ollut? Tänä vuonna meillä on ollut hyvä trendi HPK:ta vastaan noissa peleissä, että selkeästi niin kuin vaatii yksittäiset pelaajat sellaista havainnointikykyä, että siellä on hyvin etuperin luisteleva joukkue, jotka pyrkii paineistaa taas paljon, että nämä on sarjassamme näitä joukkueita, jotka ei oikein tunnu tuumaakaan antamaan aikaa sen kiekonkaan pelaamiseen. Ja se laittaa yksilölle taas ihan erilaisen vaatimustason siihen peliin, että sun pitää koko ajan pystyä havainnoimaan jo vähän ennakkoa tilanteet, että mitä sieltä on tulossa, monta sieltä on tulossa, mikä on meidän miesylivoima milläkin kentän osa-alueella, mutta muuten niin edelleen pystyy kuitenkin nojaamaan siihen meidän hyvyyteen, hyvään hyökkäyspeliin. Ja sitten taas omissa niin tiedetään, että vaarallinen hyökkäys on hyökkäyspelijoukkue HPK, niin se puolustamisen laatu, lyhyet välimatkat puolustaessa, se, että me saataisiin se puolustusaika mahdollisimman lyhyeksi, niin siinä on aika monta asiaa, kun ne saadaan kuntoon, niin varmasti saadaan hyvä jääkiekkoottelu. Jos sitten mietitään noita junnuja, jotka pelasi tuossa keskiviikon matsissa, mitä heidän pelistä sanottavana? Paljon hyvää, että kun miettii jokainen niin kuin omalla vahvuudellaan, mitä on pelaajana, Santeri ja Heikki ehkä enemmän just tällaisia, että heiltä toivotaan ja vaaditaan sitä, että uskaltaa pysyä siinä kiekossa, pelata sillä kiekolla. Ja se on kuitenkin se, millä he ovat pisteensä tehnyt juniorisarjoissa ja millä he ovat hyvyytensä näyttänyt, niin se oli hieno nähdä keskiviikon pelissä, että molemmat sitä uskalsi taas tehdä ja pystyy ottamaan isoa roolia siinä pelissä. Ja sitten taas Emeli, niin tunnetaan kuitenkin sellaisesta periksantamattomuudesta siinä puolustuspelaamisessa ja terrierimäinen puolustaja oikeastaan kuvaisi ehkä parhaiten, niin sitä me myös nähtiin ja siihen päälle palkintona niin maali edestä pääsi siitä luutasemaan irtokienkon sisään. Niin nämä on näitä tarinoita, mitä on ihan uskomatonta olla todistaa ja mitkä on niin kuin äärettömän tärkeitä meille, että näitä tapahtuu. Että se kielii työstä, mitä pelaajat on tehnyt omissa paikoissaan, missä on kasvanut tämän kauden ja myös siitä, että me uskalletaan luottaa näihin jätkiin hädän tulleet. Varmasti kun moni vertaisi kokoonpanoja vastakkain ja katsoo, että ketä nämä on, niin ei välttämättä edes ole kuullutkaan. Mutta siinäkin mielessä niin vielä isompi asia, että jätkät tuli tuolla tavalla sisään ja ne herättää myös meidän normaalia joukkuetta, millä ollaan pelattu, niin ihan uuteen taisteluilmeeseen, kun näkee, että kun puhuttiin tässä alkuun, että kun isot pelaajat kasvaa isoiksi, niin katsoo, että ketkä pelaajat meillä siellä maalitekosektorilla nousee esiin IFK:ta vastaan. Ne ei ole ne normaaleimmat nimit, mitkä siellä kuitenkaan pyörii koko ajan. Ja se taas, että kun ton roolin pelaajat pystyy astumaan esiin tuollaisessa pelissä, ja sitten kun taas ne tunnetut maalintekijät ja pisteentekijät rupeaa laittamaan kroppaa liikoa ja tekemään vielä enemmän töitä ja blokkaamaan kiekkoa ja taistelemaan, niin kyllä se kertoo, että mitä vuoden aikaa ollaan pelaamassa. Ja meiltä vaaditaan joka ilta.
Ja varmasti just semmoinen, jos miettii sitä, että etukäteen se oli just sellainen, että nyt ollaan vähän niin kuin puolirammalla joukkueella liikkeellä ja mitäs tässä nyt. Ja siitä huolimatta pystytään kaatamaan niin kuin IFK:n tasoinen joukkue, niin kyllähän se nyt kertoo just siitä, että joukkue pystyy venymään myös tämmöisissä hetkissä. Kyllä, ja asettaa myös sitä rimaa korkealle sitten, että kun meiltä tulee äijä sisään, että he tietää, että tuo kokoonpano ei vaan astuta. Että siellä on jätkiä, ketkä silmät kiiluu ja ottaa sitä omaa vuoroonsa ja valmiita laittaa sydämensä peliin, että tämä joukkue voi onnistua. Niin se on hieno tilanne. No niin, kiitoksia Sami tästä ja kaikki sitten tänä iltana Kuparisaareen kello 18.30 Vaasan sporttikohtaa HPK Hämeenlinnasta.